that the user of social media in Afghanistan, which is analyzed by age, gender, and location. In Afghanistan, female, based on female, male, Kabul province. Actually, everything is unfortunately focused on Kabul because we have a good security in Kabul and the major province of Afghanistan. Because of that, the research is done by the Kabul and other provinces, age between 15 to 30, above 30. Let's see, we have different options at work, or at office, at home, in public, and 24-hour online. We have the female users at the offices 10.5%. At the home, we have the highest amount. It shows one thing difference, that everyone believes that in Afghanistan the women are under the pressure, maybe they don't have good facilities. You can find in this research that no, our Afghanistan ladies or Afghanistan women have a good access in internet. It means they are very active or they are not under the pressure. At the home, 86.8% of the women are busy with the Facebook. It is social media, not just Facebook. In the public, just 1% because of Afghanistan culture, and online it is just 2.5 because the high rate of internet. In Afghanistan, 1 GB data is $5. $5 mean approximately 260 rupees is just 1 GB. But in India, as I have information, we can find in 260 rupees, maybe every day 1 GB for that, for 1 month. And the second, the male mostly they are using internet 26.8%, and at home they are less, 85.9%. In the public, they are it's increased because of the culture, 8.2%, and online 2.5 because they have a good budget in Afghanistan. Yeah, I can accept this. The Afghan women are not busy with the business. They maybe have a little bit economically problems. In the Kabul, mostly, as I mentioned before, we are focusing on the Kabul because we have more opportunity in Kabul. At the work, there is 2.5. At the home, it is 70.9. In the public, it is 3.8. And in 24-hour online is less. And other provinces, because of I mentioned that we doesn't have electricity and internet access in different parts of Afghanistan, because of in all over the Afghanistan is less than the amount of Kabul. It is 19.7, and at home they are using 79.3, and in the public they are 6.5. And 24-hour online is 6.4. And age, we can find other things that really youths are working in Afghanistan. See, at the work, the age of youth is 25, but we can call 15 to 30. That's 18%. They are using at the office time or at their office the social media, but at the home is 80. It is good. In public, it's 6.2, and online 3.5. This is the thing. Age above the 30, at the work it is 33.33%. It means that the youths are working in the government in the office, but our elders, they are busy with the social media. And at the home 50%, because they are busy with the current affairs, with the TV channels or other things, family responsibilities. In public 10.1, and 24-hour login 11% because they have a good amount to pay for that. This was the status of research on Afghanistan that
as I mentioned before. Thank you very much for your attention. This is me, Allah Muhammad Kakar, once again, and forever India-Afghanistan friendships. And thank you very much. This was just a short information about Afghanistan social media. It's mean Afghanistan is very I would like to show my feelings like this, that we really tired from everything, but still we have hope, still we have vision to work for our nation, to do something. Every day in Afghanistan, I'm sorry to say this negative points, we are losing our families, more than 100 people are dying in every day, but still we are struggling and we hope for a better tomorrow. Thank you very much. Very much for that informative speech, sir. I kindly request Mr. Sudarshan Ramabhadran, who is the Deputy Director of India Foundation and a member of the Tamil Nadu Young Thinkers Forum, to deliver the vote of thanks. Vanakkam. At the outset, we thank Honorable Minister for taking time to be present with us for the inaugural conclave, inaugural function of the conclave. My friend from Afghanistan, Mr. Kakar, he's come all the way. He's here on a different purpose to organize a conference in Delhi. We happened to speak to him about this initiative in Chennai and he turned up. Ajit and the ARR Charitable Trust for having consented to support this conclave in full swing. This is not the Tamil Nadu Young Thinkers Forum is not a professional group. We are youngsters who are committed to enhance the quality of public discourse in Tamil Nadu and India. So it's not a one-man show. Of course, this particular initiative is curated by Mr. Muthuraman and a small team from our forum who have put this conclave together with all the distinguished speakers who you will see in the next 3 or 4 sessions. We'd like to thank our friends from the media and all the staff at ARR Trust for helping us. We'll proceed with the next session, which is recent trends in Tamil Nadu. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Sudarshan. We have come to the conclusion of the inaugural session. Thank you very much. One thing I forgot to mention that really thank you to Mr. Sudarshan. He is not just a youth leader for Tamil Nadu. He have a very good networking with the international community. Especially, we are really happy, and we will together. It will be a very good news. We are organizing a very big conference with the help of them, which is from 70 countries. The youths are attending in that. It's in Delhi by the name of International Youth Conference on Peace. And thank you very much, and I really appreciate them, and I wish one day he will come in Afghanistan and we will introduce the Tamil. We hear about the Tamils, practically we will introduce the Tamil to the Afghanistan people. Thank you very much once again. Thank you very much, sir. I humbly request the gathering to keep their mobile phones and devices on silent mode. We do not want any interferences and disturbances while the session is going on. And we encourage you to tweet about the event using the hashtag TNSMC17. And we have 3 sessions lined up. The first one being on the recent trends in social media in Tamil Nadu. For this session, I kindly request Mr. Ramaswamy Mayappan, who is the session in charge, to take over. அனைவருக்கும் வணக்கம். Trends in social media and trends that relates to Tamil Nadu is the subject of our discussion in the first session. And we have a very interesting bunch of speakers. Before I invite them onto the stage, I would like to discuss the subjects that are involved. தமிழ்நாடு பெரும்பாலும் அக்ரிகல்ச்சரல் சொசைட்டி அப்படின்னு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். அதிலிருந்து இன்றைக்கி ஐடி இன்ஃப்ளக்ஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. இது இல்லாமல் இன்ஃபர்மேஷன் யூட்டிலிட்டி டெக்னாலஜியோட ஆக்சஸும் நமக்கு அதிகமாக இருக்குது. அதை நம்ம எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் அண்ட் வாட் இஸ் இட் சிச்சுவேஷன் டுடே இஸ் கோயிங் டு பி ஆர் சப்ஜெக்ட் ஆஃப் டிஸ்கஷன். ஐ வுட் லைக் டு இன்வைட் ஆன் ஸ்டேஜ் ஆர் ஸ்பீக்கர்ஸ் மிஸ் அசோகா வர்ஷினி ஃப்ரம் தந்தி டிவி,
Shyam Shekhar, an entrepreneur and investment advisor. Prasanna Vishwanathan, CEO Swarajya. And Ashwin Kumar, a columnist and editor of Unreal Times. Bill Gates a while ago said the internet is becoming a global village. Sorry, the internet is becoming a town square of a global village. And how we handle the space is very important. நான் திருவள்ளுவரோட ஒரு குறள்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். விரைந்தினிது தொழில் கேட்கும் ஞாலம் நிறைந்தினிது சொல்லுதல் வல்லார் பெறின். Thiruvalluvar says how you collect the information, how you gather it, how you curate it, and how you communicate that information is very important. Based on that, people act very vigilantly and powerfully. So social media has become such a medium where we disseminate information and how people act on it. So how is that trend today in Tamil Nadu is going to be our discussion. So our first speaker is Ashokha. I'm sure she does not require any introduction. On TV every day, buzzing and questioning politicians and policymakers and other advisors across the board. But something that a lot of us might not be familiar is she started in the space social media about 10 years ago. Even as a student, I think out of school and college, she got into the space. She put up her views and took interviews, and they were on YouTube. And past this, she also worked with an organization called Nalanda Way Foundation. She worked on how to gather support for them, resources for them, and even pulling momentum to their activities through this medium when at its very nascent stage. So I don't think there is a better speaker to start off the day. So I kindly invite Ashokha to address the gathering, please. பொருள் காண்பது அறிவு. சோஷியல் மீடியாவுக்கு ரொம்ப ரெலவெண்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன். வணக்கம் எல்லாருக்கும். இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றதில் ரொம்ப சந்தோஷம். சோஷியல் மீடியாவில் ரீசன்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அதை பற்றி பேசணும்னு சொல்லும்போது நான் நமக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் ட்ரெண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற அந்த லிட்ரல் சென்ஸ்லேருந்தே தொடங்கலான்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி காலையில் நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு ஃபேஸ்புக்கோ ட்விட்டரோ ஏதோ ஒரு சோஷியல் மீடியா திறக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து ட்ரெண்டிங் டாபிக்ஸ் அப்படின்னு அவங்களாவே ஒரு 10 விஷயங்களை சொல்கிறாங்க. இதுதான் இன்றைக்கி வந்து சென்னையில் எல்லோரும் பேசுகிறாங்க, இதுதான் இந்தியாவில் ட்ரெண்டிங் அப்படின்னு. நாமெல்லாம் சென்னையில் தான் இருக்கோம். இன்றைக்கி இந்த ஒரு ஈவெண்ட்டில் எல்லோரும் ஒன்றா இருக்கோம். இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் ட்ரெண்டிங்காக எல்லோரும் பேசுகிற விஷயம் எது? போயஸ் கார்டன் ரைடு. வேற இன்னைக்கு டுடே திஸ் மார்னிங் as we are speaking இன்னைக்கு என்ன நம்ம ட்வீட் பண்ணுறோம், இன்னைக்கு என்ன நம்ம ட்ரெண்ட் பண்ணுறோம்? சரி, இது யூத் ஃபோரம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். நயன்தாரா பர்த்டே யாரும் சொல்லலை. ஸோ இதுதான். சாரி, புரியல. தோழர் நயன்தாரா. ஓகே. ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி ஐடி ரைடு, போயஸ் கார்டன். இதுதான் வந்து நம்மலாம் பரபரப்பாக பேசிகிட்டு இருந்திருப்போம். நேற்று நைட்லேருந்து பேசிகிட்டு இருந்திருப்போம். சிலர் வந்து சினிமா பிடிச்சவங்க அவங்களோட ஸ்டார்ஸோட பர்த்டே கொண்டாடிட்டு இருப்பாங்க. ஏதோ ஒரு ரீசெண்ட் படத்தோட ஹெச்டி பிரிண்ட் வந்துருச்சான், அது வேறு காலையிலேருந்து வாட்ஸ்அப்பில் போயிட்டுருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்திருக்கும். ஆனால் இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக சென்னையோட டாப் 10 என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? ஸ்டார் மூவிஸ் சீக்ரெட் ஸ்க்ரீனிங். இதுதான் இன்றைக்கி சென்னையோட டாப் ட்ரெண்டுன்னு ட்விட்டர் சொல்லுது. ஸ்டார் மூவிஸ் சீக்ரெட் ஸ்க்ரீனிங். ரெண்டாவது வந்து புஜாரா. ஓகே, அவர் ஏதோ 50 அடிச்சிட்டாரு, அவருக்காக வந்து நம்ம அது ஒரு ட்ரெண்ட் ஆக்கிடலாம். அதுக்கு பிறகு ரஃபேல் விமானம் பற்றி இன்றைக்கி காலையில் ஆஸ் ஆஃப் நோ நம்ம யாராவது பேசிகிட்டு இருக்கோமா சென்னையிலன்னு எனக்கு தெரில. மேபி இட்ஸ் அ நேஷ்னல் ட்ரெண்ட், இட்ஸ் அ குட் இஷ்யூ, ஃபைன். ஆப்கா ஸ்டைல், சோமானி ஸ்டைல். அது என்னன்னு எனக்கு புரிஞ்சுக்கவே ரொம்ப நேரம் ஆச்சு. சோமானின்னு ஒரு டைல்ஸ் கம்பெனி. அந்த பேர் தமிழ்நாட்டில் எப்படி எடுக்கும்னு எனக்கு தெரியல. அதுக்கு பிறகு நிறைய ட்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போய் கிட்டத்தட்ட ஒரு 8வது 9வது இடத்துல போயஸ் கார்டனும் இன்கம் டேக்ஸும் இருக்குது. நயன்தாரா லிஸ்ட்லேயே இல்லை. ஸோ இதுதான் நம்ம பேசுகிறோமா, இதுதான் நிஜமான ட்ரெண்டிங்கா அப்படிங்கிறதே வந்து எனக்கு சந்தேகமான விஷயமா இருக்குது. ஸோ நம்ம வழக்கமாக என்ன பேசுகிறோம்? சோஷியல் மீடியா வந்து பீப்புள்ஸ் மீடியா. நம்மளோட கருத்தை வந்து நம்ம டைரெக்டாக சொல்ல முடியும். எல்லாருக்கும் தமிழ் புரியும்ல? ஐம் சாரி, anybody who does not understand Tamil?
Who wants me to speak in English? Okay, I'll try and try to keep to the maximum to English for the benefit of 2-3 people. I'm sorry I didn't ask before starting. So the real trend of what is going on in Chennai city in Tamil Nadu is actually in the 8th or 9th position, while something we are all not talking about, something that is promoted by Star Movies, something that is promoted by a tile company is there on the top 3 trends. So are social media trends really reflecting trends and topics that are being spoken about amongst people? Because social media is considered to be the common man's medium. I can air my views, you can air my views, we can all discuss. There is no parity. Na direct Prime Minister attack bunny, I can tweet directly to the External Affairs Minister, directly to the Chief Minister, to the Minister who was just here. So it's an empowering medium where the common public's view, the common man's view is being given prominence. அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இவ்வளோ நாள் நினச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனால் what is there on the top trend அப்படிங்கிறது is something that we need to really rethink about. Does social media really reflect what is going on, or has social media become slowly hijacked into a way that people can decide what will trend today? Can trends become manufactured? Can trends become sponsored? Not just by companies, by organizations, by political parties, by fans of a certain actor who kept a very indecent tag trending for 48 hours on Twitter. So இதெல்லாமே இந்த trends வந்து does social media really reflect what is going on, and what are we going to do about that? அப்படிங்கிறது is something that we need to think about. So is social media really reflecting the ground situation? அப்படிங்கிறது that is one thing that I wanted to put out there for you guys to, I mean, these are all floating thoughts that I've been having about social media and stuff, so I thought I'll just put those thoughts out there for you guys to think about it and bring in your views and thoughts and see how we can solve these problems. One thing that is very close to my heart, and wherever there is a discussion about social media, you will find me talking about this, is fake news. Because I find fake news to be one of the biggest challenges that I face in my everyday life, in my career. For me to sit and bust fake news and check fake news and recheck facts and verify, trust me, takes up, if in my 8 or 10 hour work day, I spend at least an hour or 2 busting fake news or trying to re-verify whether this is true, that is true, or this happens or that happens. So it's become a tedious task now. Recently, when I was telling people that I'm going to come into this forum to talk about social media, somebody sent me a link where in Italy, fake news and identifying fake news has become part of the school curriculum. It's become part of the school curriculum. ஸ்கூலில் நமக்கு moral science, PT period, games periodலாம் வச்ச மாதிரி இப்போ ஃபேக் நியூஸ்க்குன்னு ஒரு பீரியட் வச்சு இதை பாருங்கள், இப்படியெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், இதிலெல்லாம் வந்தால் இது ஃபேக்கு, இதிலெல்லாம் வந்தால் இது ரியலு, இப்படியெல்லாம் கண்டுபிடிக்கலான்னு. ஓகே, லெட்ஸ் educate youngsters right from the beginning, from their school days, so that they are not misled by unverified factsன்னு இட்டாலியன் கவர்மெண்ட்டில் ஸ்கூல் கரிக்குலமா இன்னைக்கு ஃபேக் நியூஸ் மாதிரி இருக்கு. That is something that we need to see on the social media. Oda power, great, jallikattu, flood, ellame pesitom. We all know that social media is a great medium, but what are we going to do to solve these problems? I think that is something that we all really need to think about and start finding solutions to the same. When some problems are posed by technology, when there is an issue, yes, thank you. A lot of the times we often find that the solution also comes from technology. So these are some things that I thought we should think about and start looking at whether we can also find solutions to fake news through social media. Can we find solutions to trolls through social media? Can we find solutions to abusive accounts through social media? So can all this be done through technology, through the Internet of Things, through these platforms itself? Can users come together and do this? That is something that we need to think about. The last thought that I want to leave you with, சோஷியல் மீடியா அப்படின்னோடனே ஏதோ ஒரு பெரிய புனிதமான விஷயம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நிறைய பேசுகிறோம். அதில் நிறைய நல்லது இருக்குது, நிறைய there is a lot of power in it, undeniably.
But end of the day, what we also all need to remember while we use social media is Facebook, Twitter, Google, WhatsApp, Viber, IM, Snapchat, etc. They are all private companies. They are all companies that are operating for a profit. None of them are here to do us a great service. Twitter oda நோக்கம் அவனோட கம்பெனியை வளர்க்குறது, ஃபேஸ்புக்கோட நோக்கம் யூடியூபோட நோக்கம் அவனோட கம்பெனியை வளர்க்குறது. எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி there is an economics behind everything, there is a flow of money behind everything அப்படிங்கிறது சில சொல்லுவாங்க. சேகர் sir will be able to share more on this. But we need to be aware that these are companies that want to earn a profit. If I am going to a cinema hall to watch a movie, if I am going to Tiruchi for my friend's wedding, I spend money, book a ticket and go and come back. It is my trip. But என்ன பஸ்ஸில் ஏற்றி கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு அரங்கத்தில் உட்கார வச்சு பிரியாணி வாங்கி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதனால் பயன் எனக்கு இல்லை, வேற யாருக்கோ. So that is something that we need to think about. Are we using social media? Are we allowing social media to use us? கொஞ்சம் பேரனாய்டாக இருக்கும், கொஞ்சம் நான் ஓவராக பேசுகிறேன்னா இதெல்லாம் நடக்குமா அப்படிலாம் என்ன ஆகிட போகுது அதனால் அப்படின்லாம் கேள்வி வரும். பட்